Assalamu alaikum. This is Shahrukh Mujumdar welcoming you all to the English news from BTV Chattogram. Let's begin with the headlines. Interim government decides in principle to amend Women and Children Repression Prevention Act 2000. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus calls upon police personnel to remain alert against acts of defeated foes of July uprising to destabilize the country. No alternative to proxy voting system available to ensure voting rights of expatriate Bangladeshis, says Election Commissioner Brigadier General retired Abul Fazl Muhammad Sanaullah. Metro rail workers withdraw strike after assurance of action against involved ones responsible for assaulting their colleagues. "53 persons killed in US attacks on Yemen's Houthis over attacks on Red Sea shipping. And Bangladesh origin English Premier League footballer Hamza Chowdhury lands at Sharjah to debut for Bangladesh national football team. Those were the headlines. Now moving on to the details. The interim government has decided in principle to amend the Women and Children Repression Prevention Act 2000, inserting a provision of establishing special tribunals to hold trial of children rape cases. The decision came after a special meeting of the Council of Advisors held at the Chief Advisor's office in the capital today. Later, Law Advisor Dr. Asif Nuzrul made the announcement at a press briefing at the Foreign Service Academy. The law advisor said it is expected that the amended act will be finalized and its gazette will be published as soon as possible. The law advisor said the issue of protection of victims and compensate them has been included to the law. আমাদের যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সেটা আমরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে বিচারের দাবি উত্থাপিত হয়েছে সেইগুলি বিবেচনায় রেখে আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট করার জন্য এখানে বসেছিলাম। সেখানে আমাদের এই আইনটার ব্যাপারে নীতিগতভাবে এটা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিচারের এবং তদন্তের সময় কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিশু ধর্ষণের মামলার বিচার করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে। এটা সবাই নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। আমরা এই আইনের মধ্যে বিধান করেছি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি নিয়ে প্রতারণামূলকভাবে হোক বা বিয়ের প্রলোভন নিয়ে হোক সম্মতিক্রমে যেই ধর্ষণের ঘটনাগুলোর বিচার সেটা একটা আলাদা অপরাধ। আর হচ্ছে সম্মতি ব্যতিরেকে মাগুরার ক্ষেত্রে বরগুনার ক্ষেত্রে যেই ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ধর্ষণের ঘটনাগুলোর আলাদা একটা অপরাধ হিসাবে এখানে আইডেন্টিফাইড হয়েছে। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যে অপরাধ বললাম সম্মতি ব্যতিরেকে যে ধর্ষণ সেটার ক্ষেত্রে বিচার এবং তদন্তের সময় কমানো হয়েছে। আমরা এটার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। ডিএনএ রিপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষায় অনেক মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকতো। তো আমরা এই আইনে বিধান করেছি ডিএনএর রিপোর্ট ছাড়াই আদালত যদি মনে করে মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার সম্ভব তাহলে আদালত ডিএনএ সার্টিফিকেট ছাড়াই মামলা দ্রুত বিচার করার জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করবে। এই আইনের পাশের সাথে মাগুরায় আসিয়া হত্যা এবং ধর্ষণ মামলার বিচারের সম্পর্ক নাই। ওই বিচারে গিয়ে চলেছে নিজস্ব গতিতে এবং আমরা মনে করি খুবই দ্রুততার সাথে এই মামলার বিচার হবে। আমরা আশা করছি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই মামলার বিচার শুরু হয়ে যাবে এবং খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে যেহেতু অকাট্য অনেক প্রমাণ রয়েছে। Environment advisor Sayyida Rizwana Hassan said the government decided to set up 2 DNA labs in Chattogram and Rajshahi to test the samples of rape cases. এই ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিএনএ ল্যাব না থাকা
এই মুহূর্তে একটি মাত্র আছে। আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এবং চট্টগ্রামে এবং রাজশাহীতে দ্রুততার সাথে আরও 2টা ডিএনএ ল্যাব স্থাপন করব। আরেকটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিশেষ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত কিছু সংখ্যক বিচারক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, যাতে করে ধর্ষণ সহ অন্যান্য মামলার বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায়। আবার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রয়েছে, এটা বিবেচনায় নিয়ে দ্রব্যমূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে এটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সবসময় বাজার মনিটর, আমদানি, সরবরাহ এই সকল বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টাদেরকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। মাজার ভাঙার ব্যাপার সরকার আর কোনোভাবেই গ্রহণ করবে না এবং সকলকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে, নতুবা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam was also present at the press briefing. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus called upon police personnel to remain alert against acts of defeated foes of the July uprising to destabilize the country. He made the call while addressing a special meeting with senior police officers on law and order issues at his office today. The Chief Advisor said police must do everything to maintain law and order in the country, following the existing laws. The Chief Advisor said the government which will be elected in the future will be a government of rule of law, and that is why police should perform duty properly. Noting that technology must be used to ease the activities of the law enforcing agencies in maintaining law and order, he said online case filing should be introduced. Professor Yunus stressed the need for ranking the activities of police supers to expedite their competition at the field level. He said Bangladesh police should play a leading role in utilizing the opportunity created by the student people uprising to build a new Bangladesh. বাংলাদেশ একটা মস্ত বড় সম্ভাবনাময় দেশ, আমি বারে বারে এটা অনুভব করি। এটা শুধু রাজনৈতিক মাঠের বক্তৃতার জন্য না, ব্যক্তি হিসেবে, দেশের নাগরিক হিসেবে অনুভব করি যে এটা বিরাট একটা সম্ভাবনা, এবং কিছু কিছু উদাহরণও দিই কেন এটার সম্ভাবনাটা আমি দেখি। কিন্তু সেই সম্ভাবনাটাকে আমরা বাস্তবের দিকে আনতে পারছি না, থেকে যাচ্ছি। আজকে আমরা একটা সুযোগ পেয়েছি, মস্ত বড় সুযোগ, সেই সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করা। এবং জুলাইয়ের এই অভ্যুত্থানের ফলে সেই সম্ভাবনাটা সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি। কাজে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার জন্য তোমাদেরকে ওই চিন্তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে না, আমরা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করব। আমাদেরকে অনেক দোষ দেয়, আমরা দেখিয়ে দেবো মানুষ খারাপ না, আমরা খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়েছিলাম, আমরা সেই খারাপ মানুষ থেকে বের হয়ে এসেছি, আমরা ভালো মানুষ, আমরা দেখো কি করতে পারি। সেই দৃঢ় চিন্তাটা মাথার ভিতরে রাখতে হবে যে আমরা একে দেখিয়ে ছাড়ব। পুলিশ হবে বন্ধু, এটাই হলো। কারণ আমি আইনের পক্ষের মানুষ, আমি আইন প্রতিষ্ঠা করার মানুষ। আইন হলো আমাদের সবার আশ্রয়, তো পুলিশ হলো সে আশ্রয়দাতা, যে আমি আইনের আশ্রয় নিয়ে আসছি, আইন আপনাকে সুরক্ষা দেবে। এটা যদি আমরা এই ইমেজটা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, অতীতের সব কথা মানুষ বলে যাবো। যারা পরাজিত শক্তি তারা সুযোগ গ্রহণ করবে, একটা উস্কিয়ে দেবে, একটা কিছু গোলমাল পাকিয়ে দেবে, এবং প্রথম নজর আসবে পুলিশের নজর। তার দৃষ্টিতেই তো সাংঘাতিক, তো আমাদের বিরাট শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ করবে, আমাদের শান্তি নষ্ট করবে, আমাদের গোলযোগ পাকিয়ে বলবে। তার চেষ্টা হলো একটু গোলযোগ পাকিয়ে দেওয়া। সে তো সম্মুখ যুদ্ধে আসতে পারছে না, সে কথা একটা প্রচার করবে, প্রচার করে দিয়ে একটা মহাকাণ্ড তুলে দেবে যে এই ওকে মেরে হয়েছে, ও কী হয়েছে, ও এইরকম করেছে, একটা কথা, একটা ছবি ছাপিয়ে দেবে, একটা পোস্টার লাগিয়ে দেবে ইত্যাদি। এটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে, কারণ সেই যুদ্ধ ক্রমাগত তীব্রতর হবে। যতই নির্বাচন কাছে আসবে ততই তীব্রতর হবে, কারণ ওই পরিবর্তন হয়ে গেলে আবার তারা মনে করবে যে আমরা আরেকবার পরাজিত হয়ে গেলাম, ওখানে যুদ্ধ পরাজিত হয়ে যায়। কাজে সেই এটা তীব্রতর করতেই থাকবে। ওইখানেও ফ্রন্ট ফোর্স হলো পুলিশ বাহিনী, নজরে রাখা এবং সবার দিকে খেয়াল রাখা।
Home Advisor Lieutenant General Retired Mahmoud Jahangir Alam Chaudhary, Home Secretary Nasim Ulgoni and Inspector General of Police Baharul Alam also spoke at the meeting. Among the field-level officials, DIG of Chattogram Range Police, Ahsan Habib Polash, and Superintendent of Police of Rajshahi, Farzana Islam addressed the occasion. The Election Commission held a meeting with the ambassadors of the 19 missions of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) member countries to Bangladesh. The meeting was held at the Election Commission Secretariat today. At the meeting, discussions were held over preparations of the Commission for the upcoming 13th parliamentary election, democratic transition and activities of the Election Commission. Chief Election Commissioner A.M.M. Nasir Uddin was present at that time. Later, at a briefing, Election Commissioner Brigadier General Retired Abul Fazl Muhammad Sanaullah said there is no alternative to proxy voting system to ensure voting rights of expatriate Bangladeshis. He said 3 methods have been taken into consideration to ensure voting rights of the expatriates. These are postal ballot, online voting and proxy voting. Postal ballot system is not effective in this case, while some countries have negative experiences over online voting, he added. So proxy voting system could be effective. Responding to a query from the journalists, the Election Commissioner said at the meeting, ambassadors of different countries expressed eagerness to observe the election. He said the electoral reform is an ongoing process. All kinds of measures will be taken to hold a participatory election. Abul Fazl Muhammad Sanaullah went on saying that a workshop will be organized on April 8th comprising of experts, and the effective method to ensure voting rights of expatriate Bangladeshis will be finalized then. Foreign advisor Tauhid Hussain said the interim government will not step back to take any decision in the interest of people and the economy, even if it goes against any quota. He said this at a seminar on cotton cultivation organized by ERF in the capital today. ERF General Secretary Abul Kashem moderated the event. President of the organization, Daulat Akhtar Mala, presided over, while NBR member Muhammad Muazzem Hussain, Cotton Gainers Association General Secretary Muhammad Ghulam Sabir, and Executive Director of Cotton Development Board Dr. Fakhre Alam Ibn Thabib, among others, addressed the occasion. Foreign advisor Tauhid Hussain said quick measures will be taken to recognize cotton as an agricultural product. Subsidies should be increased to high production of cotton, he added. Metro rail workers have withdrawn their strike after assurance of action against the involved ones from the authorities. They observed a 2.5-hour strike from this morning after 4 colleagues of Dhaka Mass Transit Company Limited were assaulted by some MRT policemen. Later, they withdrew their strike around 9:30 a.m. after being assured of action against those involved with the incident. Single journey ticket sales have started following the withdrawal of the strike. Authorities said those involved in the assault will be brought to justice. Now, international news. The U.S. launched air attacks on Yemen's Houthis, with President Donald Trump warning that hell will rain down over attacks on Red Sea shipping. At least 53 people have been killed. News agencies said the attacks come after the Houthis threatened to resume attacks on Israel-linked ships in the Red Sea over the total blockade of the Gaza Strip, which has now entered its 3rd week. Israeli forces continue attacks on Gaza despite the ceasefire, killing at least 9 people, including relief workers and journalists, in a drone strike on Beit Lahia. Gaza's health ministry said at least 48,543 Palestinians have been confirmed killed and 111,981 wounded in Israel's war on Gaza. Gaza's government media office has updated its death toll to more than 61,700, saying thousands of Palestinians missing under the rubble are presumed dead.
At least 1,139 people were killed in Israel during the Hamas-led October the 7th, 2023 attacks, and more than 200 were taken captive. Russian officials said Russia battled today to drive the last Ukrainian soldiers from western Russia after a 7-month incursion by Ukraine that aimed to distract Moscow's forces, gain a bargaining chip, and rile President Vladimir Putin. In one of the most striking battles of the 3-year-old Ukraine war, Ukrainian forces smashed their way across Russia's western border in Kursk last August, marking the biggest attack on sovereign Russian territory since the Nazi invasion of 1941. But a lightning offensive this month has reduced the area under Ukrainian control to about 110 kilometers square, down from the more than 1,368 square kilometer claimed by Kyiv last year, according to open-source maps. Yuri Podolaika, one of the most influential pro-Russian military bloggers, said Russia had pushed back Ukrainian forces to the border in some areas, though intense battles were underway, and that Ukrainian forces were fighting back as they retreated. Battlefield maps from both Ukraine and Russia showed 2 joint pockets of Ukrainian forces on the Russian side of the border in Kursk. A suicide car bomber targeted a convoy of buses carrying security forces in Restiv, southwestern Pakistan yesterday, killing at least 5 officers and wounding 10 others. Police sources said the attack occurred in Noshki, a district in Balochistan. The dead and wounded, some of whom in critical condition, were transported to a hospital. Authorities said separatist rebels opened fire on the buses after the car bombing. The outlawed Baloch Liberation Army claimed responsibility for the attack last week. The rebels attacked a train and took about 400 people hostage. 26 died before security forces launched an operation that killed all the 33 attackers. Sarfaraz Bakhti, the chief minister of Balochistan, said security forces returned fire on Sunday and killed at least 4 of the attackers. Oil and mineral-rich Balochistan is Pakistan's largest and least populated province. Ethnic Baloch residents have long accused the central government of discrimination, a charge Islamabad denies. The Baloch Liberation Army has been demanding independence from the central government. Back to national news. An iftar mahfil in honor of the journalists was held in Chittagong Club today. Assistant Organizing Secretary of Chattogram Divisional BNP, Barrister Mir Mohammad Helaluddin, organized the mahfil, where journalists from different media outlets working in Chattogram participated. Barrister Mir Mohammad Helaluddin said, "Everybody, including the journalists, have to be united to re-establish democracy in the country." Later, a special prayer was held seeking peace and prosperity of the country. Now news on sports. Football. The much-anticipated wait of the country's football fans has finally come to an end as Bangladesh-origin English Premier League footballer Hamza Choudhury has landed at the Sylhet Osmani International Airport today. Football officials welcomed Hamza in the airport. The star footballer moved towards his ancestral village in Hobbyganj after completing the formality in the airport. Hamza is expected to spend 2 days in his ancestral village to join with the national football team on Tuesday night. Sheffield United midfielder Hamza Choudhury has arrived to make his much-coveted debut for the Bangladesh national football team in the AFC Asian Cup 2027 qualifiers 3rd-round match against India on March 25th at Jawaharlal Nehru Stadium in Shillong.